So viele Fragen. Von ihr nicht, aber von wenn alle... Die können das gleiche Thema machen, können die auch immer wieder das gleiche Archivmaterial verwenden. Ja. Ja. Zou je verstaan of is dat iets Belgisch? In Belgium we have the Dutch media, it means that the channels in between. Moet u klank...
Yeah, but also Yeah. Hoe leg je die altijd dan in? Ja, ja, goed.
Dag Joost, goedemorgen. Alles goed met u? Nu sta ik hier nog in de regen ook, zeg. Ja. Hier journalist.
attraktivere Auswahl als morgen. Bon, alors oh, vive l'Allemagne. Il va dire, je suis pas allemand. C'est ce qu'il est toujours. C'est pour dire que...
Diejenigen, die wirklich so ein Dorf gefasst haben, ne? Das wenn wir hier steht und dann kommt das soll schon mal den Nein,
reagieren muss zusammen sein. Das ist dann davon recht.
Good morning. We must keep raising the cost of war for Russia, and we need to support and continue to support Ukraine by defense and humanitarian aid. In order to do so, we of course need to continue with the seventh package of sanctions, which also for energy I think is a good thing for diversifying away for fossil fuels and going further with our climate agenda. And secondly, we will discuss today the humanitarian crisis and the impact on the food prices and the food security, which is a direct consequence of a war of Russia in Ukraine. So thank you very much. Bonjour. Écoutez, je suis heureuse d'être à Luxembourg, à ce Conseil Affaires étrangères qui se tient quelques jours avant le Conseil européen des 23 et 24 juin. Nous y parlerons en particulier de l'Ukraine, car les chefs d'État et de gouvernement auront une décision historique à prendre, historique pour l'Ukraine, historique pour l'Europe, mais aussi pour la vision du monde que nous défendons. Les Européens ont été unis face à l'agression russe, et cette unité est leur force. Donc en tant que présidence, nous œuvrerons à ce que les Européens soient unis pour adresser un message clair et positif à l'Ukraine concernant sa candidature. Et c'est possible grâce à l'avis de la Commission européenne qui a été rendu public vendredi. Et puis, à titre national, nous considérons qu'il convient d'accorder immédiatement le statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie. C'est la position de la France. C'est la position que le président de la République a exprimée il y a quelques jours lorsqu'il était à Kiev. Donc, statut de candidat immédiatement en l'assortissant, bien sûr, d'une feuille de route. C'est un message de soutien à l'Ukraine et au peuple ukrainien que nous devons aider dans la durée, en poursuivant notre soutien économique, politique, humanitaire, mais aussi militaire. Et vous avez vu que la France a renforcé la livraison d'équipements militaires, donc nous continuerons. C'est aussi évidemment un message à la Russie qu'elle doit comprendre. Au-delà de ça, il y a aussi des questions de sécurité alimentaire, vous le savez bien. Il faut être clair. L'insécurité alimentaire qui menace le monde, elle ne vient pas des sanctions. Elle vient uniquement de la guerre qui a été choisie par la Russie.
Et donc nous appelons celle-ci, nous appelons la Russie à cesser de jouer avec la faim dans le monde. Et il lui suffit, pour ça, de cesser son blocus des ports ukrainiens et de cesser de détruire les infrastructures céréaliennes ukrainiennes. Et puis il y aura le ministre égyptien des Affaires étrangères qui assistera à une partie de ce conseil. L'Égypte a un rôle clé, bien sûr, à jouer pour lutter contre l'insécurité alimentaire, mais aussi pour la stabilité de la région, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Proche-Orient, Moyen-Orient, et au-delà même de ça, un rôle capital pour l'approvisionnement en hydrocarbures, de façon à ce que nous soyons moins dépendants des hydrocarbures russes. Et puis, une dernière chose, nous aurons également une session sur les questions liées au Golfe pour marquer le réengagement de l'Union européenne en faveur de la stabilité de la région, et également sur la Corne de l'Afrique pour donner un certain nombre de lignes directrices à l'action de l'Union, en particulier concernant l'Éthiopie, la Somalie et le Soudan. Voilà le programme assez chargé de cette journée. Quelle est la disponibilité de la France à travailler, à mettre en œuvre le projet de l'ONU, les efforts que l'ONU font en direction de la Russie et l'Ukraine et les autres pour trouver ces corridors, safe corridors et permettre l'exportation des... Est-ce que la France est prête, dans quelle mesure, pour participer à de tels efforts La France soutient résolument les efforts du secrétaire général de l'ONU. C'est d'abord à l'ONU, et vous savez qu'elle s'y efforce, de tenter de mettre les deux parties d'accord, la Russie et l'Ukraine, avec un rôle particulier en ce moment joué par la Turquie. Mais nous sommes disponibles pour aider, de même que, comme l'a dit le président de la République, nous considérons qu'il serait utile, le moment venu, d'avoir une résolution du Conseil de sécurité qui puisse accompagner l'accord qui aura pu être trouvé, si c'est le cas. En tout cas, c'est une question qu'il faut régler urgemment. Il y a trop de risques à laisser les céréales ukrainiennes bloquées. C'est dangereux pour non seulement la région du Proche et du Moyen-Orient, mais pour la stabilité du monde d'une façon plus générale. Je l'ai dit, la Russie doit cesser de jouer avec la faim dans le monde. Madame la ministre, la France a toujours demandé des réformes avant de toute nouvelle candidature dans le pays. Madame avait commencé à parler avant vous. Pourquoi le statut de candidat est aussi important alors que ça n'a pas été Trois pays ont présenté, vous savez, leur candidature. L'avis de la Commission considère que l'Ukraine et la Moldavie, sur la base des progrès qui ont été accomplis par eux et accompagnés par une future feuille de route, peuvent se voir reconnaître aujourd'hui le statut de candidat. C'est aussi la position de la France. Ça a été dit très clairement la semaine dernière. Pour la Géorgie, c'est un avis différencié. Il est sans doute légitime qu'il soit différencié. Alors pourquoi maintenant? Tout simplement parce que nous soutenons l'Ukraine et parce que c'est un impératif politique, stratégique, mais aussi moral. Voilà ce qui a changé. Madam, question. After the election results from last night, do you not fear that unity in your own camp in Paris might be threatened? I know I'm going to disappoint you, but you know, the tradition is that when we're abroad, and Luxembourg is close to France, but nevertheless we are in a foreign territory, we make no comment on the domestic issues, including this one. Sorry for that. Thank you. No, è solo Vamos. How are you? Well, today, good news. And the Council will first celebrate that Denmark join us on the European defense policy. We are going to receive from the Danish Foreign Affairs Minister the document that shows that the Danish people want to use the European Union as a framework to increase their defense capabilities. Second, the opinion on Ukraine, the opinion on Moldova, the opinion on Georgia. This is also a very important step
and a clear proof that the European Union is ready to support and to accept neighbors who want to join us as like-minded countries and partners and members. Then the consequences of the war. The consequences of the war are becoming very, very dangerous, not only for Ukraine, but to the whole world. We are repeating, and I have to warn again, about the risk of a great famine in the world, especially in Africa. And it is the war, which is creating price increases and scarcity on energy and food. We are supporting the United Nations efforts to deblock the exports from Ukraine. And I want to insist that it's not European sanctions who is creating this crisis. Our sanctions don't target food, don't target fertilizers. Everybody that want to buy Russian food and fertilizers, they can do it. No obstacles. The economic actors have to know that these products from Russia are out of the scope of our sanctions. So they can operate, they can buy, they can transport, they can insurance. The problem comes from the Russian blockade of the Ukrainian grain. Millions of tons of wheat is being blocked. And millions of people will not be able to eat this wheat. So the war is going to have a dramatic consequences for the world. We call to Russia to deblocade the ports and let these products go. On Saturday, Ukraine started to block the transit of goods from Kaliningrad to Lithuania. Do you think that could create a new tension with Russia or a new problem? Well, I don't know exactly, but you cannot compare. You cannot compare the situation of Kaliningrad with the situation of Ukraine with respect to the world. The rest of the world will not be affected by what's happening in Kaliningrad. But the rest of the world is very much affected by what's happening in Ukraine. Mr. Borrell, do you think the EU is more in practical terms to help bringing grain out of Ukraine? It seems so far the efforts are a bit slow and not sufficient. But we are advancing. We are advancing. I hope that nobody will be able to resist the pressure of the international community. And I hope, and I more than hope, I am sure that the United Nations will at the end reach an agreement. It's inconceivable. One cannot imagine that millions of tons of wheat remain blocked in Ukraine while in the rest of the world people are suffering hunger. This is a real war crime. So I cannot imagine that this will last much longer. Otherwise it would be really something that Russia will be accountable for. You cannot use the hunger of the people as a war arm. And today also we have to take note of the result of the elections in Colombia. It's a little bit far away and people are looking to the east more than to the west. But the elections in Colombia marks a clear change. The Colombians has been voting for a political change, looking for a society more inclusive and more egalitarian. Let me say that in Spanish. No? May I say that in Spanish? What do you think about the candidacy? Can I say that in Spanish? No, come on. Let me say that in Spanish because I am sure that people would like to hear it in Spanish. No, creo que es importante señalar y el Consejo lo va a conocer y tomar nota y discutir el voto en Colombia, que es un claro voto a favor de un cambio político y de una sociedad más igualitaria y más inclusiva. Tenemos una misión de observación electoral allí, que hará público su informe, pero ya puedo anticipar que sus impresiones que han sido unas elecciones absolutamente limpias, desarrolladas con plena normalidad y con un resultado incuestionable. Deseo lo mejor al próximo presidente de Colombia, electo, y a los colombianos que puedan avanzar en una sociedad más igualitaria y más inclusiva. And now, Friday, it was a
Reconciliation Day for Ukraine, Moldova and Georgia. What do you think about this perspective? Georgia got only European perspective and other two candidates Europeanization. What do you think about that? Look, let's stress, this opinion is a big step forward on the European path for Georgia. Some weeks ago, nobody could have expected an opinion anchoring Georgia clearly on the European path. Now they have a program to do. Now they have a schedule. Now they have clear objectives. The European path for Georgia has been perfectly landmarked. So let's work, and we are going to support the Ukrainian society in order to use this opportunity. They should not be deceived. They should be encouraged. They have a positive opinion talking about membership under some conditions. This is a big step forward. Don't minusvalorate it. Use this opportunity. Work on that. Do you expect member states to oppose? Can I ask you a question? We are expecting communiques that we will be issuing on the relationship between the European Union and the Gulf Cooperation Council. In light of the Ukraine war and the problem of energy in the international market, how do you see the relationship between the European Union and the GCC in the years ahead? Thank you. There is nothing new in that. We are not going to talk about it. Today is not in the agenda, but it's clear. Let me repeat again that the GCC, the Gulf countries are much more important for us. We have just issued a strategy for the Gulf. Let's implement it. Do you expect any member states to oppose candidate status for Ukraine? Or would that be a surprise? No, well, the leaders will have to discuss about it. The opinion of the Commission is on the table. I cannot anticipate the result, but I haven't heard anyone opposing. Do you expect accession talks opening for Ukraine and Moldova next year? I don't know. Let's just step by step. I know that you always want to know about the next event, but let's take care of today's event. Huh? Thank you. Hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey Niels, goedemorgen. Je maakt vrijdag eigenlijk al nieuws waar je hier ook met belangstelling naar gekeken zal zijn natuurlijk. En nu Nederland zich daar achter die EU-kandidatuur voor Oekraïne schaart. Is de zaak rond? Is het verzet daarmee verdwenen? Nou, de andere landen moeten uiteraard voor zichzelf spreken. Wat ik positief vind, wat ik ook afgelopen vrijdag heb gezegd, is dat de commissie met een gebalanceerd voorstel is gekomen. Wat recht doet aan de geopolitieke realiteit. De wereld is totaal veranderd. En we leven in een tijd waarin eenheid het eerste gebod is. Nou, dat klinkt ook door in het voorstel van de commissie. Een aantal landen heeft natuurlijk al aangegeven dat ze zich hier ook achter zullen scharen. Ja, dat vind ik positief. Maar ongetwijfeld krijgen we vandaag nog meer inzicht in hoe de verschillende landen ernaar kijken. Nou, zijn er de bedenkingen van Nederland vooral op de snelheid, de zorgvuldigheid van het proces. Ook of andere landen zich niet een beetje verongelijkt zouden voelen. Ziet u nou nog bij andere lidstaten ook andersoortige tegenargumenten en bezwaren? Het is een heel palet aan zaken wat je natuurlijk moet meewegen. Ik heb zelf steeds benadrukt, enerzijds de geopolitieke context die helemaal veranderd is. De enorme kracht die er van zo'n symbool uitgaat. Maar aan de andere kant ook, er wordt ook met argusogen naar gekeken door landen op de Balkan, heeft u helemaal gelijk in. Er wordt natuurlijk ook naar de inhoud gekeken. Want iedereen is erover eens dat Oekraïne op het gebied van de rechtsstaat, op het gebied van de democratie, op het gebied van de mensenrechten ook nog een heleboel huiswerk heeft. Alleen daarom is het ook essentieel dat je onderscheid maakt tussen aan de ene kant deze stap, kandidaat lidmaatschap, en aan de andere kant de daadwerkelijke toetreding. En dat is natuurlijk een traject van jaren, soms decennia. Met welke collega's gaat u toch eens extra even praten en peilen, uit vrees misschien dat zij wat extra overtuigingskracht nodig hebben? Ja, eerlijk gezegd gaan we met z'n allemaal in gesprek in de plenaire zaal en natuurlijk ook in die bilaterale gesprekken. Er zijn een paar collega's die hier voor het eerst zijn. Een nieuwe collega uit Frankrijk, een nieuwe collega uit Slovenië, dus daar ga ik natuurlijk sowieso mee in gesprek. En daarnaast kom ik ze allemaal in de wandelgang ook weer tegen. Ja. Er staat vandaag ook natuurlijk een ander groot probleem, dat samenhangt met de oorlog in Oekraïne op tafel, het voedselprobleem. Ja.
Er zijn allerlei opties op tafel gekomen natuurlijk. Er is een maritieme corridor, toch over land. Ook Belarus is er sprake van. Van al die opties, waar zou u nou op inzetten? Wat is nou de meest kansrijke wat u betreft op het moment? Ja, dit is echt een levensgroot probleem, letterlijk, want dit heeft potentieel enorme gevolgen, niet alleen voor de prijzen, maar ook gewoon voor de honger zoals die gevoeld zal gaan worden in grote delen van Afrika. Dus we moeten daar echt als wereldgemeenschap wat aan doen. Het probleem is dat ook hier Rusland natuurlijk de facto dwars ligt en alle oplossingen zoals die tot nu toe op tafel zijn gelegd onmogelijk maakt. Voor Nederland is alles wat werkt bespreekbaar. Dat graan moet gewoon Oekraïne uit. Zo'n corridor waardoor dat verscheept kan worden, ligt het meest voor de hand. Maar als er andere creatieve oplossingen kunnen komen die dat graan dat land uithalen, zolang we maar niet ondertussen door de Russen gechanteerd worden, dan is dat voor Nederland bespreekbaar. En de minister van BOS, minister van LNV, die zijn ook onderzoeken alle opties, zijn zeer bereid om daar waar dat ook maar enigszins kan, ook Nederland de helpende hand te laten bieden. Maar helaas is tot nu toe vrijwel elke optie de facto door de Russen getorpedeerd. Die optie over zee ligt dus toch nog altijd het meest voor de hand. Is het dan tijd om ook wat overtuigingskracht, wat overredingskracht aan de dag te leggen op de Oekraïners misschien, om hen te bewegen om bijvoorbeeld mee te doen aan zo'n ontmijningsoperatie? Nou, de reden dat over zee toch echt veel meer perspectief biedt dan over land of door de lucht is omdat het om enorme hoeveelheden gaat. Het gaat om zo ongelooflijk veel graan dat je kan tot Sint-Jutemus kan je heen en weer blijven rijden met vrachtauto's of met treinen. Je hebt daar echt van die grote bulkschepen voor nodig. Dan heb je een reële kans om dat graan het land uit te krijgen. Nogmaals, vanzelfsprekend zullen wij daar aan bijdragen. Mijn waarneming is dat Oekraïne daar ook echt toe bereid is. En nogmaals, voor Nederland, zolang we dat spul er maar uit krijgen, dan werken we er graag aan mee. Ja? Just one last one. He's my favorite. So. Sorry. U maakt kennis vandaag met uw nieuwe Franse collega. Vreest u gezien de uitslag van gisteren voor politieke verlamming? Is dat ook een onderwerp dat vandaag te sprake zal komen? Elk land heeft te maken met altijd met een moeilijk politiek landschap. Geldt ook voor ons eigen land. Daar heb je altijd dan weer als politiek toe te verhouden. Mr. Minister, how would you assess the European Commission recommendations about Georgia, Ukraine and Moldova? Well, what we think is wise is that the Commission took all the various aspects into account, including the very, very difficult geopolitical situation. And given the war, given what is happening in Europe, unity is of utmost importance, and therefore we do think this is a balanced proposal by the Commission, which the Dutch government will support. And what about Georgia? Georgia only gets European perspective and candidate status under conditions later in December. Do you support this, or do you think that because of geopolitical situation, Georgia also deserves now? We do think that overall the proposal by the Commission is balanced and does justice to the similarities and the dissimilarities in the various cases. You know, of course, I fully appreciate that every single country always wants, you know, more progress and more speed, and you know that I can fully understand. And yet, I do think that this is balanced. This is a good proposal. It is a proposal that signals the tremendous importance of unity in this difficult geopolitical context, and therefore the Dutch government will support it. And do you think that there will be any changes during summit? Because political decisions should the leaders make, yes? I mean, that is of course up to all the various countries. What I think is positive is that, like the Dutch government,
many other governments have signaled support or potential support for the trajectory as proposed by the Commission. But that is up to the other foreign ministers, up to the leaders by the end of this week to make up their minds and to come to a final conclusion. Thank you. How long can the EU wait for the UN to find a solution to the food crisis in Ukraine before we need to talk to Putin directly? Well, it should have happened yesterday. Because we are truly in dire straits. It is tremendously important for the people in Africa, for people across the globe who might not only face higher food prices, but also face the potential effects of hunger and all the misery that comes with it. So it is essential that we solve this ASAP. But unfortunately, Russia has been blocking in one way or another any type of proposal that has been made. Can we talk to Putin directly? You know, for the Dutch government, it is essential that we solve this. That we get the stuff out. That is only possible at scale by sea. And as long as we do not step into the trap of being blackmailed by Moscow, any solution that works is something we're open to. Thank you. Thank you. Why? Because this country deserves it. It fights for European values, freedom, and actually, as we have seen from the Commission's report, also the progress in reform is sufficient to give this status. But I also think it applies to Moldova. And while I hope that today and tomorrow in our discussions in Foreign Affairs Council and General Affairs Council we will be able to prepare Leaders' Summit, I also hope that there is going to be the decision to grant candidate status to both countries. Do you hope that others get good countries? We will see today. I do hope that there is going to be unanimous support. I have seen statements by leaders of big and small countries supporting, but we will check it today. Do you hope that other skeptical countries will follow your example, Minister? Is this putting the security of the European Union at risk? No, I don't think so. I think that Lithuania is implementing the sanctions as the European Union has decided. I understand that this is not so much security as legal issue. Thank you. Mr. Minister. It's okay here? Ukraine is currently blocking transit of sanctions goods to Kaliningrad. What exactly is Lithuania doing there and why? Well, first of all, it's not Lithuania doing anything. It's European sanctions that started working from the 17th of June. And the industry that is imposing the sanctions at this point is the railroads. They inform their clients that from the 17th of June, the sanctioned goods, i.e. steel and other goods made from iron ore, will no longer be allowed to transit Lithuania. It is done with consultations with the European Commissions and under the European Commission guidelines. So I think that there was some false information, not for the first time, announced by the Russian authorities, but I'm glad that we have a chance to explain this. Do you think this will be a bigger problem from Russia? No, I don't think so. I mean, at this point, about slightly less than half of goods that transit Lithuania are in the sanctioned list. But that doesn't mean that all of them are sanctioned right now. That means that because there are different wind-down periods, and some of it, as for example for oil, it will be sanctioned just at the end of the year, starting from December. Even though the authorities have announced that it is sanctioned already. Well, it's not true, actually. Russia is slowing down the gas supply to Germany and France. Yeah. Several countries. Is this now the moment to turn off the gas oneself for the European side, saying, okay, time for the seventh package? Well, I think that basically Russia is showing that what kind of leverage does it have on EU. Truly, we've always known that. We've always been speaking about this in the Foreign Affairs Councils.
But this is the time when we actually see how it works. So basically, it just has to be, we have to be more resilient, to show more force and do it faster, to find new deliveries where we can purchase the gas. And for example, today we have a meeting with the Egyptian foreign minister, and obviously that will be one of the topics that we'll be discussing. But also food crisis, which is a huge problem, and we're still not finding any solution to it. So we'll talk about this as well. Mr. Stoltenberg, the Secretary General said in an interview yesterday that the alliance has to wait to expect war which go for years. Yes. Do you think that the European Union alliance is able to, let's say, contain or continue to sustain this war for years? Well, we have the instruments to finish the war much faster. We always have. And if we would fulfill not the 10% of what Ukrainians are asking, but 90%, so the war would not take years and years. Expecting EU more to help transport grain because so far it's just a trickle. Yeah, absolutely. And it will remain trickle if the Black Sea ports are not opened. And to open them, it's military equipment is needed. And I've been speaking about that for almost 2 months now, together with the Ukrainians. They're saying that they need equipment and means to defend the ports. And if we're serious about helping to solve the food crisis, we have to be serious about defending the ports. Some of the equipment is already being sent to Ukraine, and we're seeing that not from the equipment side, but from the Russian losses side. But this is actually what is needed. Unfortunately, there is no other way. There's no other way to open up Odessa and other ports in the south of Ukraine. And there are European countries, European Union countries, who have the equipment that is needed. And if they provide this, I think that we can solve the crisis much faster. You mean that No, I would not name names because I don't know who has the equipment. I know that the requests have been sent to big and small allies in a similar fashion. And I'm truly hopeful that that request will be heard, the equipment will be delivered, and to my knowledge, that could solve the problem very fast. Basically, we need a deterrence. We need a deterrence for Russians that they would not attack and use opportunity when the ships are leaving the ports, and they would not use this opportunity to attack the port and the grain itself. You mean that you are dropping the alternative route to export grains from Ukraine to the Baltic states? We're not dropping any routes, but the problem is that any other route is not practically sufficient. Basically, if you want to export the amounts that Ukrainians have, we're talking tons of grain. Basically, the only route is the Black Sea. Klaipėda port, Gdansk port, Constanța port, they can do their part, and we're doing our part actually as of now, but the amounts are very limited. No, it's not a done thing. I would very much support this because the expectations are very high, and not just from the political elite in Ukraine, but also by Ukrainian people. I think it has to happen, but obviously this decision has not been yet found. Okay. Well, rhetorics. Thank you. Hi. How are you? Basically, we need a deterrent. So, how are you? Okay, let's go. Grüß Gott, guten Morgen. Der Journalisten stellt Österreich bestimmte Bedingungen. Und was wir erwarten, ist beim kommenden EU-Gipfel ein klares Signal Richtung Osten, aber auch Richtung Südosten unserer Nachbarschaft. Wir können uns keinen geostrategischen Tunnelblick leisten oder auf einem Auge blind sein. Wir stehen in der Verantwortung, nicht nur gegenüber unseren Partnern und Freunden in der Ukraine oder in Moldau, sondern eben auch in Bosnien, in Serbien und in den 6 Staaten des Westbalkans. Ich war letzte Woche 4 Tage dort, ich war in Nordmazedonien, in Serbien und in Kosovo. Und das ist eine sehr volatile Gegend. Die Nervosität ist mit Händen greifbar. Und ich glaube, wir dürfen nicht hier den Eindruck erwecken, dass es eine Zweiklassengesellschaft gäbe. Einige Staaten, die was den Beitrittskandidatenstatus betrifft, auf der Überholspur sind und andere
denen Prinzipien oder Regeln auferlegt werden und die sozusagen nicht auf der Überholspur sind. Herr Minister, was würden Sie sagen? Für Bosnien und die Beitrittskandidaten auch für Serbien, Österreich und auch die Beitrittskandidaten? Wir haben ja zwei Staaten am Balkan, die bereits in Verhandlungen sind, Montenegro und Serbien, also die den Kandidatenstatus schon haben. Zwei Staaten, Nordmazedonien und Albanien, die in Verhandlungen eintreten wollen. Einer von den, die warten schon. Nordmazedonien war jetzt 17 Jahre lang Beitrittskandidat und war sogar bereit, den eigenen Namen zu ändern und warten dennoch jetzt seit 2 Jahren darauf, dass die Verhandlungen aufgenommen wird, weil ein Nachbar sozusagen historische Hürden aufwirft. Und wir haben die Visaliberalisierung mit Kosovo und ja, auch Bosnien hat 2016 schon einen Beitrittskandidatenstatus angefragt. Also wir haben da unterschiedliche Situationen. Unsere Erwartung ist ganz klar, was wir in Richtung Osten als Signale senden, müssen wir auch Richtung Südosten schicken. Das ist der EU-Innenhof. Das ist eine Region, die von EU-Staaten umgeben ist. Und wir müssen eines zur Kenntnis nehmen. Russland hat Destabilisierungspotenzial weit über die Ukraine hinaus. Und vielleicht ist der Blick Moskaus nicht nur auf die Ukraine und den Donbass und Mariupol und so weiter gerichtet, sondern eben auch auf Republika Srpska und andere Orte. Herr Minister, auch die Beziehung zu Partnern in anderen Staaten, zum Beispiel in Afrika, und da wenden sich einige immer mehr Russland zu. Besorgt Sie das? Und was kann die Europäische Union machen, damit diese Partner wieder zurückkommen? Das ist ein sehr großes Thema. Wir haben sicher den Informationskrieg in Europa gewonnen, aber in anderen Teilen der Welt nicht. Ich war ja selber zweimal im Nahen Osten, ich war in Indien und Pakistan und da ist das Narrativ ein ganz anderes und teilweise ist es das russische. Also wo dann sozusagen dargestellt wird, die ausbleibenden Getreide- und Ölsaatlieferungen sind den EU-Sanktionen geschuldet. Und wir würden sozusagen die Energiepreise weltweit in die Höhe schnellen lassen. Das ist natürlich nicht der Fall. Es ist der russische Angriffskrieg. Hier stehen wir vor einer großen Aufgabe und wir dürfen auch nicht als Europäer in einer eurozentrischen Nabelschau verfallen, sondern müssen klar machen, dass wir auch in den Nahen Osten und in Afrika insbesondere, aber auch in Südasien hier eine Aufklärungsarbeit vor uns haben und auch Unterstützungstätigkeiten leisten müssen. Herr Minister, ein Wort noch. Würden Sie auf einer Paketlösung beharren, was die Kandidatur der Ukraine angeht? Also entweder alle gleichzeitig oder gar keine? Naja, Paketlösung beharren. Worum es uns geht, ist zu sagen, dass wir nicht auf einem Auge blind sind. Also wenn wir jetzt Signale Richtung Moldau und Ukraine schicken, und ja, wir sind auch durchaus der Meinung, dass man sie klar in der europäischen Familie verankern muss, gleichzeitig aber nichts zum Balkan, dann würden wir uns sozusagen vielleicht auf einer Situation ein beruhigendes Signal machen, beim anderen genau das Gegenteil bewirken. Und das wäre aus unserer Warte geostrategisch sehr unweise, um nicht zu sagen wirklich unklug. Das heißt, wir werden einer dieser Staaten sein, und wir sagen das ja schon lange, die beim Gipfel fordern werden, dass wir eine Gesamtdiskussion haben zur europäischen Nachbarschaft. Wir haben hier eine Verantwortung und wir müssen auch gerecht werden. Aber würden Sie die Kandidatur blockieren, wenn die anderen nicht alle mitziehen und sagen, na gut, wir machen das im halben Jahr? Unsere Erwartung ist, dass die Partner das verstehen und diesen Blick darauf haben. Wir müssen eines zur Kenntnis sehen. Die Erweiterung ist nicht irgendein bürokratischer Prozess, sondern es ist das wichtigste geostrategische Instrument, das wir haben. Das größte transformative Instrument, das wir haben. Und wenn man sich die Landkarte anschaut und sieht, dass der Balkan von EU-Mitgliedstaaten umgeben ist, wenn dort etwas geschieht, und Gott behüte, dann sind wir in der Verantwortung. Und wir sind es seit Jahren. Das ist unsere unmittelbarste, wichtigste geostrategische Nachbarschaft. Und ich gehe davon aus, dass es die 26 auch zu sehen werden, die anderen Partner. Und wir sehen ja jetzt in meinem Gespräch, ich war gestern beim ICFA in Berlin und verbringe sehr viel Zeit in den vergangenen Wochen auf Reisen, dass sehr viele Partner das sehr, sehr ähnlich sehen. Danke sehr. Okej, det kan jag göra. Vad har du för förväntningar på Brysselmöte? Jag tror att det är mycket viktigt att det var nu möjlighet att möta med Kalin och Turkiet i Bryssel med båda delegationerna från Helsingfors och Stockholm. Och jag tror att processen pågår. Förstås vi kan inte ha så stora väntningar, det är bara en möte idag, men det är viktigt att man har den där mötet och man har möjlighet att diskutera. Och jag tror att det är mycket viktigt också att det är NATO som organiserar den här mötet, att de är också inne i den här diskussionen. Har det varit några framsteg hittills i de samtalen som har varit, tycker du? Jag tror att de samma frågorna som Turkiet har tagit upp gällande terroristfrågorna, PKK och så vidare har varit också i en del av de här diskussionerna, vapenexportfrågorna och så vidare. Jag har inte sett något nya sakerna, men det är jätteviktigt förstås att diskutera med Turkiet om de här sakerna, men samtidigt måste det vara en viss regler hur man kan gå in i NATO. Det passar inte att reglerna förändras hela tiden.
Och inför toppmötet nästa vecka, tror du det skulle kunna röra på sig tills dess? Madrid är förstås om toppmöte mycket viktigt och ger förstås en möjlighet att se var situationen lägger till, men man måste säga att man behöver patient eller man måste ha tolerans nog bara att vänta att man har det där några resultat av de här diskussionerna i Bryssel och så vidare. Brittiska försvarsministern pratar om att det fanns ett momentum nu som man borde utnyttja inför det här Madrid-mötet för att liksom snabba på processen. Hur ser du det? Förstås Madrid är mycket viktigt. Vi mötte med sekreterargeneral Stoltenberg i Helsingfors och så vidare. Förstås Madrid är mycket viktigt, men det kan ta mer tid också. Okej, tack ska du ha. Jag måste höra vad Peggy har sagt innan, för vi har ju inte ens bekräftat att de sker. Vad sa du? Vänta ett tag. Kom. Okej, det kan jag göra. Vad har du för förväntningar på... Yes. Because Ukrainians are literally fighting and dying for their choice to be part of the European society. So will the European society, meaning the European Union, not to invite them, not to accept them, they will feel abandoned, and it will be detrimental for Ukraine. But I hope that there will be enough political will to put it through. Of course, it's up to member states to have agreement on that. Honestly, I'm quite optimistic after the recent visit of 3 European leaders into Kiev, which all of them stated they support the candidate status for Ukraine. So this brings me a lot of optimism into this matter. Would not be there this kind of statement, I would be fighting for that as much as possible. Yeah. But we have to reflect that the Ukraine is in war which Putin wages to build his imperium, and Ukraine doesn't want to be part of this Russian imperium. So this is a special situation, and we have to reflect this. This is a political decision, and of course it means that Ukraine will have to fulfill all criteria to become a full member. This is always added to the fact that we will be that the Ukraine will be provided with candidacy status. Dobrý den. Ano. Určitě to budeme podporovat. Západní Balkán, ta agenda je velmi složitá. Velkou pozornost věnujeme především otázce Severní Makedonie a Bulharska, protože si přejeme, aby Albánie a Severní Makedonie mohly pokročit v tom přístupovém procesu. Okay, thank you very much. Goodbye. I'm going to inform the Council today about the situation in the Southeast Mediterranean and also about my recent visits to the Balkan countries and especially to the Western Balkans, and our efforts to expedite the accession process of North Macedonia and Albania. At the same time, I'm very much looking forward to the lunch with the Egyptian Foreign Minister, with Sameh Shoukry. I believe that Europe has everything to gain from a closer cooperation with Egypt. Egypt is a country of cardinal importance for our European family. Thank you so much. Good morning. We are at another important Foreign Affairs Council meeting this morning. As you would expect, the first item on the agenda is Russia's continued aggression in Ukraine. There'll be a big focus this morning on the impact of that Russian aggression in the context of food security. EU countries obviously continue to do
everything they can to make sure that we can get grain in particular out of Ukraine through EU countries, and of course we support UN efforts as well to try and facilitate access through the Black Sea to get the 20 million tonnes or so of grain out of Ukraine and to other parts of the world. There will be a discussion as well on how we maintain pressure on Russia to end this conflict and how we can ensure that there is a continued increasing cost for Russia to sustaining this aggression in Ukraine. We're also going to focus today on our relationship with Egypt, which is a very important strategic relationship, and yesterday we agreed a clear plan for the next 5 years in terms of the relationship between Egypt and the EU. There'll be a focus also later on Ethiopia, which I think is very, very important from an EU perspective. Humanitarian conditions in Tigray and in other parts of Ethiopia are extremely grave and serious, and we need to ensure that humanitarian assistance and support can get to people who needs it, as well as, of course, the support for an international political dialogue that can ensure we see an end to tension and violence in Ethiopia, which is such a strategic country on the Horn of Africa. So a lot to do today. Thank you. Yes. Good morning. I'm here for the first time as a new foreign minister of Slovenia. It's a big pleasure to attend the first ministerial meeting. We will have today an important discussion and very timely discussion about the food crisis and also the situation in Ukraine. And I can just confirm that Slovenia will continue its policy, condemn in strongest possible terms Russian aggression towards Ukraine. We will continue our strongest support to all Ukrainian people with humanitarian and development support. And we also, as Slovenia, support the candidate status for Ukraine and the European perspective of our three countries of Eastern Partnership. But we have to do everything to make our enlargement possible credible policy, which means that we have not to forget the process of enlargement to the Western Balkans. Slovenija bo danes predstavila tudi pobudo, kako pomagati državi, kot je Bosna in Hercegovina, s podelitvijo statusa kandidatke. Pripravili smo svoj predlog, ki ga bomo predstavili, glede na to, da je sam širitveni proces lahko pod vprašajem. Podpiramo ostro vse napore Evropske unije za začetek pristopnih pogajanj za Severno Makedonijo in Albanijo, za odpravo vizumov za Kosove in pa za podelitev statusa kandidatke Bosni in Hercegovini. S tem bomo tudi situacijo in vojno v Ukrajini z evropsko perspektivo in statusom kandidatke dali dodatno spodbudo širitvenemu procesu na Zahodni Balkan. Jag vill inte gå in på hur samtalen förs eller det som har lett fram till dagens möte. Nu hoppas jag att dagens möte blir av trots att Bryssels flygplats är stängd och att man kan fortsätta diskussionerna. Det är ju en vecka kvar till toppmötet. Ser ni fortfarande någon möjlighet att Sverige skulle vara inviterat? Jag tror det är bättre att förbereda sig på att det här är någonting som kan ta tid. Brittiska försvarsministern sa förra veckan att det finns ett momentum som man måste utnyttja nu, och han är ju i Turkiet idag för att träffa sin motpart. Men ser du också det här momentumet att Madridmötet trots allt är ett tillfälle att snabba på processen? Jag tror att alltid när man ställer upp tidsgränser så är det inte alltid till gagn. Utan det viktiga är att vi löser frågorna. Och det är det som jag tycker vi ska ha för ögonen. Se till så att vi kan lösa frågorna så att alla är nöjda och Sverige och Finland kan bli medlemmar. Kan vi förvänta oss något uttalande från dig i eftermiddag om det som händer i Bryssel?
Jag tror att vi får vänta och se hur det går. Nu lägger jag också in en brasklapp eftersom de har stängt hela Bryssels flygplats. Det kan vara så att vissa delegationer inte kommer dit. Det är ju inte på ministernivå. Man får landa. Ja, det sa det. Delar av vår delegation fick inte landa. Okej. Så hänger det väldigt i luften så därför är det liksom, jag menar det kan vara saker som absolut inte har att göra med själva diskussionerna som ställer till det. Och då får vi ha tålamod till att se till att det sker. Men var det statssekreteraren som ska liksom företräda Sverige på mötet som inte kunde landa? Ja, han är på väg nu till Bryssel. Okay. Och kommer komma dit i tid. Och ni vet att Turkiet kommer att komma dit också, eller? Vi får se nu när det är, och jag vill inte gå in på några detaljer. Utan nu har jag bekräftat att det är tänkt att vara samtal idag och så får vi se hur det går. Blir det ett 7:e sanktionspaket mot Ryssland? Vi hoppas ju att man ska gå i den riktningen. Därför att vi vill ju ha med också gas. Men vi såg hur svårt det var för det 6:e paketet. Så jag tror att det kommer att bli ännu svårare att få ett 7:e paket. Men från svensk sida är det ju det som vi vill. Att man inte ska minska trycket på Ryssland. Dagens diskussion kommer framför allt att handla om de geopolitiska konflikterna i spåren av den ryska invasionen. Till exempel livsmedelssäkerheten och dessutom det narrativ som Ryssland har varit ganska framgångsrikt med att sätta i flera länder i det globala syd. Nämligen att livsmedelsprisernas höjning, att det inte finns olja och så vidare, diesel och så vidare, det beror på sanktionerna och det beror inte på den ryska invasionen. Det här är ju ett väldigt farligt narrativ. Nu har vi många ministrar den senaste tiden träffat flera utrikesministrar från det globala syd och den bilden har satt sig. Och det är väldigt viktigt att vi är medvetna om det och försöker motarbeta den bilden. Det beror inte på sanktionerna att man nu har problem i många länder i Afrika och Latinamerika. Det beror på den ryska invasionen och det kommer vi att diskutera. Hur ska vi se till att det ryska narrativet inte får ytterligare spridning och sätter sig ytterligare, för det är problematiskt. Det finns ju även så att säga en allmänhetskritik i Europa där många tycker att bensinpriser och allt möjligt stiger. Är du orolig för att det ska landa i att folk börjar kräva att lägga av nu åt Ryssland? Vi måste jag tror att vi har ett ansvar för att fortsätta att ha den ryska invasionen och det sättet som man bedriver kriget på högt upp på agendan. För att det är ju ett känt faktum att efter ett tag så minskar nyhetsintresset, det minskar på den politiska dagordningen trots att dödandet fortsätter, tortyr fortsätter, våldtäkter fortsätter. Och vi måste hålla den frågan högt upp på agendan, men det är en utmaning. Kan vi... Alltså jag har egentligen en logistikfråga, men jag tror inte vi ska på den här kameran då. Can you pass the camera for a while? Yes, perfect. Jag har en annan fråga. Du har en annan? Ja, men ta den först. Kandidatstatus, tror du att det blir någon liksom större diskussion om det på det här mötet? Eller kan man räkna med att det nu blir kandidatstatus för Ukraina med villkor? Jag tror inte det blir en större fråga här eftersom den frågan kommer ju upp på toppmötet. Däremot så är det så att kommissionen kommer säkert att berätta om sitt mycket balanserade förslag. Kandidatstatus med villkor för Ukraina och Moldavien och villkor innan kandidatstatus för Georgien. Och jag tror att det finns ett mycket brett stöd för kommissionens förslag. Och här är ju som vanligt det absolut viktigaste är ju att vi är eniga i EU. Och om det kommer upp överhuvudtaget så kommer det att bli det intressanta att se. Kommer vi få enighet om detta eller finns det länder som inte delar kommissionens syn? Du har inte fått några signaler från Danmark eller Nederländerna? Nej, det har jag inte faktiskt. Och vi träffades ju i morse på möte med ICRCs avgående chef Peter Mauer och diskuterade mycket viktiga frågor. Nu ska vi flytta oss en meter. Okay.
Morgen, Herr Minister. Übernehmen sich nicht die EU mit einem Land wie die Ukraine nicht Nein, ich glaube, das ist ein Zeichen, das wir setzen, ein wichtiges Zeichen. Die Ukraine ist kein Land in einer normalen Situation und das, was wir tun, ist absolut richtig, dass wir Hoffnung geben, dass wir auch Putin zeigen, dass wir hinter der Ukraine stehen als Europäische Union, nicht nur mit Waffen und mit den Sanktionen, sondern dass wir die Ukraine als ein Land betrachten, was europäisch ist, was unsere Werte mitvertritt und das, glaube ich, wird diese Woche richtig entschieden werden. Erwarten Sie, dass alle Mitgliedstaaten da zustimmen werden oder wird da noch Überraschungen auf? Nein, ich glaube, wir sind immer für Überraschungen gut, aber hier ist es ernst und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier ein Land ausschert. Österreich möchte eine Paketlösung und den ganzen westlichen Balkan, die noch nicht so weit sind, gleich mit reinnehmen. Was halten Sie davon? Wird das also ich war letzte Woche in Slowenien und auch in Sarajevo. Und ich hoffe wirklich, dass wir diese Woche es auch hinkriegen, dass wir endlich einen Entschluss bekommen nach 2 Jahren, was noch Mazedonien angeht. Das wäre schon unheimlich viel. Das Zweite ist, wir dürfen nicht, das müssen wir auch erklären, den Eindruck geben, dass wir jetzt für die Ukraine etwas tun, für Moldawien etwas tun und den Balkan links liegen lassen. Das wäre fatal. Wir müssen dranbleiben, dass diese Länder alle eine Chance haben. Natürlich ist es auch an ihnen, es möglich zu machen. Okay? So. Aus Russland nach der gibt das nächste Problem? Also ich glaube, dass wir jede Entscheidung, die wir treffen, sollen europäisch sehen, was die Konsequenzen sind. Ich bin nicht hier, um der Litauen zu sagen, was sie machen oder nicht machen sollen. Es ist eine ganz verkrampfte Situation und wir müssen hier schauen, dass wir die Europäer zusammenbehalten und die Ukraine verteidigen. Das ist das, glaube ich, was ausschlaggebend ist. Ich will nur sagen, noch ein Wort, dass ich sehr dankbar bin für die Kamera, in die ich schaue, dass wir es hinbekommen haben, Sie vor allem einen Film zu zeigen, der wirklich diese verkrampfte Situation in Ostjerusalem zeigt, in den Krankenhäusern. Sie haben mitgeholfen, Druck zu machen, damit in der Europäischen Union endlich über 200 Millionen fließen für Palästina und für Menschen, die sehr krank sind, denen zu helfen aus europäischer Sicht. Alles andere war wirklich beschämend und hier sieht man, was freie Presse in Europa kapabel ist, also fähig ist, in gute Richtung zu drücken. Merci. Schönen guten Morgen, schön Sie wiederzusehen. Es ist heute ein ganz besonderer Rat, weil wir vor einem historischen Moment stehen. Und ich glaube, alle müssen sich bewusst machen, dass es eine besondere Verantwortung für jedes Mitgliedsland der Europäischen Union in diesen Tagen gibt. Nämlich, dass niemand von uns möchte, dass wir in ein paar Jahren zurückschauen und sagen, wie konnten wir diese Weichenstellung nicht nutzen. Ich bin überzeugt davon, dass wir jetzt die Verantwortung haben, der Ukraine nicht nur deutlich zu machen, ihr gehört zu Europa, wir danken euch, dass ihr die europäischen Werte verteidigt, sondern sie in unseren europäischen Kreis aufnehmen. Das ist logischerweise ein schwieriger Prozess, aber es gilt jetzt nicht nach Schema F zu verfahren, sondern diesen historischen Moment zu nutzen und der Ukraine mit Blick auf ihre Perspektive deutlich zu machen, ihr gehört mitten in die Europäische Union und damit auch seid ihr ein Kandidat für unsere europäische Familie, wenngleich die Herausforderungen und Aufgaben für diesen Prozess natürlich wahnsinnig groß sind. Und das Gleiche gilt für mich für Moldau. Wir müssen sehen, in welcher Situation Moldau in diesen Zeiten steht. Eine Regierung, die alles dafür tut, nicht nur die europäischen Werte in ihrem eigenen Land zu leben, sondern eben auch deutlich zu machen, dass sie alle Anstrengungen unternehmen, die Ukraine in dieser Situation zu unterstützen. Und deswegen begrüßen wir sehr den Vorschlag der Europäischen Kommission, der in den letzten Tagen vorbereitet worden ist.
Klar ist für uns auch, es gilt jetzt nicht einfach nur mehr Stühle in den europäischen Kreis zu stellen, sondern wir müssen gemeinsam die Europäische Union stärken. Wir haben auf dramatische Art und Weise erlebt, dass wir unsere Sicherheits- und unsere Außenpolitik gemeinsam ausbauen, vertiefen und vor allen Dingen stärken müssen. Das bedeutet perspektivisch, dass wir zu Mehrheitsentscheidungen kommen müssen, damit wir in den nächsten Jahren und auch Jahrzehnten, für die wir diese Europäische Union ja gemeinsam bauen, eben die Stärke haben, die wir gemeinsam brauchen, um die europäischen Werte zu verteidigen. Dazu zählt nicht nur das internationale Recht, dazu zählt insbesondere auch das humanitäre Völkerrecht, und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass der Präsident des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes heute Morgen zu Gast bei den europäischen Außenministerinnen und Außenministern war, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass in Zeiten dieses brutalen Krieges das humanitäre Völkerrecht nicht zum Verhandeln ist, sondern es ist die Grundlage dafür, dass das Recht von denjenigen, die Opfer werden, hochgehalten wird. Und daher auch mein eindringlicher Appell, das humanitäre Völkerrecht muss in allen Ecken dieses Krieges gelten. Das bedeutet vor allen Dingen Zugang zu humanitärer Versorgung, zu Medikamenten, aber es bedeutet eben auch, dass die Menschen, die in der Ostukraine jetzt gefangen sind, rauskommen können. Es braucht die humanitären Korridore, und wir werden jeden Tag weiter daran arbeiten, das Internationale Komitee des Roten Kreuzes zu unterstützen. Das heißt auch, und deswegen ist die Tagesordnung dieses Rates sehr, sehr lang, dass das Getreide aus der Ukraine herauskommen muss, um weltweit dafür zu sorgen, dass die Lebensmittelversorgung aufrechterhalten werden kann. Auch darüber beraten wir heute. Dazu werden wir in Deutschland am Freitag eine große Konferenz haben, die zum einen darauf abhebt, das Getreide aus der Ukraine herauszubekommen, auf der anderen Seite die humanitäre Situation weltweit zu verbessern und perspektivisch die Lebensmittelversorgung auf stabilere Füße zu stellen. Und es freut mich sehr, dass bereits einige Außenministerkollegen zugesagt haben, unter anderem auch der amerikanische Außenminister, der am Freitag zu unserer Ernährungskonferenz nach Berlin kommen wird. Ein weiteres großes Thema hier ist die Klimapolitik. Und auch wenn man denkt, man hat dieser Tage genug Krisen direkt vor der Haustür, sehen wir, dass die Klimakrise keinen Stopp macht. Nicht nur in Spanien, nicht nur in südlichen Teilen dieser Welt, sondern auch direkt vor unserer Berliner Haustür, direkt dort, wo ich lebe, in Treuenbrietzen mit verheerenden Waldbränden, und das bevor der Sommer überhaupt stattgefunden hat. Und daher werden wir heute auch auf diesem Treffen der Außenminister gemeinsam mit unserem ägyptischen Kollegen dafür die Weichen stellen, dass die nächste Klimakonferenz die Verantwortung wahrnimmt, die wir brauchen, nämlich die Welt auf den 1,5 Grad Pfad zu kommen, weil die Auswirkungen sind hochdramatisch. Sie haben eben angesprochen, dass zum Beispiel die Mehrheitsentscheidung der Bundeskanzler hat Wochenende die Klage gegeben, gesagt, die EU muss sich in Deutschland das als Problem fühlen, weil die Ukraine am Ende mit oder ist das nur so, das müsste man auch arbeiten? Wir warten mal ganz kurz. In einer Situation, wo wir erleben, wie wichtig der Zusammenhalt der Europäischen Union und vor allen Dingen die Handlungsfähigkeit ist eine Vertiefung der europäischen Integration kein nice to have, sondern es ist ein Leitmaßstab dafür, dass wir in Zukunft die Herausforderungen, die offensichtlich vor uns stehen, auch gemeinsam angehen können. Aber es wäre jetzt aus meiner Sicht wirklich absolut zynisch, gegenüber der Ukraine oder auch gegenüber Moldau deutlich zu machen, bevor wir nicht komplett unsere eigenen Hausaufgaben gelöst haben, könnt ihr erstmal vor der Tür warten, sondern wir sind jetzt in einem Moment, wo man sich entscheiden muss. Findet man Ausreden und verfährt nach Schema F und schiebt große Entscheidungen auf, oder erkennt man, dass es jetzt einen Moment gibt, wo wir die Weichen für die Zukunft für die Europäische Union stellen, und das bedeutet für mich, deutlich zu machen, mit Blick auf die Ukraine und Moldau, aber auch den westlichen Balkan, ihr gehört zu Europa dazu. Wir unterstützen euch auf diesem nicht einfachen Pfad, und zugleich heißt es eben auch, daran zu arbeiten, dass wir selber handlungsfähig werden. Das eine gehört mit dem anderen zusammen, aber es sollte keine Ausrede dafür sein, dass man gewisse Entscheidungen nicht trifft. Aber jetzt liegt ja zufälligerweise gerade die Forderung des Parlaments, auch einen Konvent zu machen. Sagt Deutschland, ja, dann machen wir schon mal gleich mit, nicht als Bedingung, aber wir machen es mit.
Wir haben als neue deutsche Bundesregierung ja bereits im Koalitionsvertrag deutlich gemacht, dass Europa sich nicht einfach selber baut, sondern dass es ein Kernbestandteil der Mitgliedstaaten ist, Europa immer weiter zu bauen. Und da sehen wir als deutsche Bundesregierung als eines der größten Länder eine zentrale Verantwortung. Aber ich halte nichts davon, Rezepte von vor 20 Jahren einfach wieder aus der Schublade zu holen und zu sagen, weil wir jetzt nicht selber den Moment erkennen, in dem wir handeln müssen, verfahren wir einfach nach dem, wo wir vor 20 Jahren schon mal mit uns auf den Weg gemacht haben. Der Konvent ist eine Möglichkeit, es gibt viele andere Vorschläge und genau das jetzt zu diskutieren, in einer Situation, wo, glaube ich, noch nie so viele Menschen in Europa, vor allem so viele junge Menschen, gespürt haben, wie wichtig die Europäische Union ist, ist genau der richtige Moment, gemeinsam darüber zu sprechen, wie wir Europa weiterbauen können und in welchen Formaten. Frau Ministerin, sehen Sie irgendwelche Chancen auf Auflösung der Seeblockade? Das ist ja das, was einige Kollegen fordern und sagen, es ist der einzige Weg, das Getreide aus der Ukraine rauszubringen. Aber das würde militärisches Engagement erfordern. Gibt es da Fortschritte oder ist das eigentlich schwer? Darüber wird intensiv gesprochen. Ich war ja auch in New York und habe mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen genau über diese Frage gesprochen, weil die Vereinten Nationen dafür auch ein wichtiger Akteur sind, um auszuloten, was da möglich ist. Die Herausforderungen sind natürlich riesig, aber die Herausforderungen sind in einem so brutalen Bereich, in allen Bereichen wahnsinnig schwierig. Und deswegen ist es so wichtig, verschiedene Optionen zu prüfen. Darüber hinaus haben wir ja begonnen, auch als deutsche Bundesregierung, gerade die Nachbarländer, auch mit Polen, mit Blick auf Rumänien und zu unterstützen, wie wir über den Schienenweg Getreide rausbekommen können. Das ist was jetzt erst auf den Weg gebracht wird, weil Schienen ertüchtigt werden müssen, weil die richtigen Güterfahrzeuge eingesetzt werden müssen. Aber auch da arbeiten wir als Bundesregierung im Hintergrund mit vielen Akteuren dran, dass wir die verschiedenen Möglichkeiten ausloten, die machbar sind. Weil klar ist, wir werden am Ende sicherlich nicht alles Getreide herausbekommen. Aber wenn wir einen Teil schon mal herausbekommen und im Zweifel auf unterschiedlichen Wegen, dann hilft auch das angesichts der globalen Herausforderungen. Übernehmen sich die EU nicht, wenn sie ein Land wie die Ukraine, den Kandidatenstatus gibt, das Mindestanforderungen entspricht oder Aufgaben? Man kann sich in so einer Situation einen schlanken Fuß machen, aber dann muss man auch dazu stehen, was die Konsequenzen sind. Und aus meiner Sicht jetzt einfach zu sagen, wir handeln nicht, weil nicht alles perfekt so läuft, wie es vielleicht in der Theorie laufen könnte, das wäre aus meiner Sicht eine fatale Entscheidung. Und dann müsste man in ein paar Jahren sich fragen lassen, wie konntet ihr in diesem Moment einfach die Augen verschließen. Ich glaube, dass man sich Realitäten stellen muss, auch wenn sie hart sind, auch wenn sie herausfordernd sind. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sehr richtig, dass die Europäische Kommission deutlich gemacht hat, der Vorschlag ist, wir gehen den Weg des Kandidatenstatus und dafür braucht es etliche Bedingungen, die wir gemeinsam angehen werden. Und wir sind in einer besonderen Situation, aber Europa ist immer gewachsen durch besondere, manchmal wahnsinnig schmerzhafte Situationen, wo man sich zusammengetan hat und gesagt hat, wir schaffen das gemeinsam. Madam Minister, would you support the recommendations concerning candidacy for Ukraine, Moldova, and later for Georgia? What do you think? As I've said already in German, but yeah, I will repeat also in English. I really welcome the recommendation the EU Commission has given with regard to the candidate statute. This is a historic moment. This is a moment where everybody has to reflect what are we being asked in the upcoming years if we are taking the wrong direction in this certain situation. Yes, this is a hard and very tricky road because obviously these are not normal times, but Europe has always been growing in difficult situation, and this needs now leadership to support Ukraine on this hard but very important path together with Moldova. And we are also highly supporting, and the Chancellor has made this very clear with regard to Western Balkan, that this is now the moment that also Western Balkan gets a clear signal and opening of the accession talks with Albania and Northern Macedonia. Thanks a lot. Georgia, Madam.
Ja.